Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. This is Manjunath Badagi. In this video, we'll be solving some problems on maths. First, let me introduce myself. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡ್ಗಿ. 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್. 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುವರ್ಣ ಗಜಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ LIC ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ LIC. ನನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲಿನ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀವು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 325 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 542 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1133 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ MDB10 ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 293 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 488 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 810 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1020 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಂತ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1215 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೈಟ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ SSC ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Now let us straight away get inside the topic. Just a second. SSC ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. Rudragada Patil has joined us. So let me welcome Rudragada Patil. Now let us straight away get inside the topic. Here is your first problem on the screen. Rahul sells 2 helmets at the rate of 1,232 rupees each. He gains 12% on one and loses 12% on the other. What will be the total loss in rupees in the whole transaction? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲನು 2 ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತಲಾ 1,232 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಮಾರಿದನು. ಒಂದರ ಮೇಲೆ 12% ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ 12% ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಯಿತು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 54 ರೂಪಾಯಿ, 36 ರೂಪಾಯಿ, 18 ರೂಪಾಯಿ, 72 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, ಸೊ give it a serious try and you can drop your answers in the live chat here. ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. ಅಶ್ವಿನಿ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್.
ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ? ರಾಹುಲ್ 2 ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ 1232 ರೂಪಾಯಿದಂಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದರ ಮೇಲೆ 12% ಲಾಭ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ 12% ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಯಿತು? ಆಯ್ಕೆಗಳು 54 ರೂಪಾಯಿ, 36 ರೂಪಾಯಿ, 18 ರೂಪಾಯಿ, 72 ರೂಪಾಯಿ. Manju Galgali has now joined. Let me welcome Manju Galgali. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ? Spend 2 minutes on this. You can drop your answer in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. ಎರಡೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನ ಸೇಮ್ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿವೆ. ಒಂದರ ಮೇಲೆ 12% ಲಾಭ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ 12% ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ? ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. Chandana TP is saying 36. Ashwini Yadwad 4. Fourth option 72. The correct answer is second option 36. ಈಗ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ 36 ರೂಪಾಯಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ. ಎರಡೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನ 1232 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1232, 1232. ಕೈ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಟೋಟಲ್ ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರೋದು 2464 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಕೈಗೆ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡು. ಇನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗಿರೋ ದುಡ್ಡು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಲಾಭ ಆಯ್ತಾ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್. ಕೈಗೆ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡು ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 100% ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ 112% ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ತರ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಬರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಷ್ಟನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. 100% investment means no profit, no loss. But he has gained 12%. It only means he has received 12% over and above his investment. So he is in receipt of 112% of investment on the first article. And he has received 1232 rupees. Both are talking about the same thing, right? So 112% of investment, of means into, per means line, cent means century. 1232 rupees. Here you can cancel by 4. 4 25 4 2s 8. 3 32. 4 8s 32. Right? Now what else you can do? Investment we want on the first helmet. 1 2 3 2 as it is on the right. Shift 25 to the right hand side. 28 to the right hand side. ಈಗ 4 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. Now let us cancel by 4. 4 7s are, 4 3s are, 4 8s are. Now again by 7 7 1s are,
7 4s are 28, 2 28, 7 4s are. So investment on the very first helmet is 44 into 25. Half of this, double of this, half of this, double of this, 1100. 11 into 100, 1100. So this is his investment on the very first helmet. Now we will have to do the same thing for the second helmet. So ಎರಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನ 1232 1232 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2464 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು? 12% ಲಾಭ ಆಗಿದೆ. ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಅಂದ್ರೆ 112%. ನಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. 12% ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ 112% ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 1232 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. 112 ಪ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್, ಶತ ಅಂದ್ರೆ 100, ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1232. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? 1100 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತೀರಾ. This is the story of the first helmet. Now you will have to do this same thing with the second helmet. ಎರಡನೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 12% ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. 12% ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 88% ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. This is also equal to 1232. 88 as it is percent of investment is equal to 1232. 4ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. 4 25, 4 22. ಈಗ 11ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. 11 2s 11 1s 11, 11 1s 11, 2 22, 11 2s. ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 2 1s 2 56. So investment is equal to, shift 25 to the other side, 25 into 56. ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ, double it and make this one half. 1400. 1400 is his investment on the second helmet. Total investment is how much? 2500. So in all he has invested 2500 rupees and he is receiving 2464 rupees. This is what he has invested, this is what he is receiving. So investment is more than what he has received. So the difference will be obviously loss. How much is the loss? How to find out the loss? 2500 investment, 2464 is what he has received. The balance is 36 rupees and that is his loss, and that is being asked. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರದು. ಎರಡನೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 12% ಲಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 12% ಲಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 100ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. 100ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 100ಕ್ಕಿಂತ 12 ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 88% ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು 1232. 88 ಪರ್ ಅಂದರೆ ಲೈನ್, ಸೆಂಟರ್, ಸೆಂಚುರಿ, ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1232. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ? 1400 ಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೇಲೆ 1100 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೇಲೆ 1400 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 2500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಕೈಗೆ ಬಂದಿರೋದು 2464, ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗಿರೋದು 2500. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 36. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 36 ರೂಪಾಯಿ ಸರಿಯಾದ ಲಾಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. If you have got any doubts, you can post them here in the live chat and I will be answering all your doubts. You are free to ask anything here. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. If he says what percent of loss, then how will you do it? Same selling price 1232, common profit and loss 12% profit, 12% loss.
If both these conditions are satisfied, we can go with the trick. This is the trick. And what should be written here? 12% profit, 12% loss. Here you will have to write 12. 12 12s are 144. 10 10s are 100. After 2 zeros, 1 after 2 digits give the point. So 1.44% is his loss in percentage. This is the final answer. This is the final answer, 1.44%. If he asks you in percentage. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇಮ್ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 1 2 3 2. ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 12% ಪ್ರಾಫಿಟ್, 12% ಲಾಸ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡು. ಟ್ರಿಕ್ ಏನು? ಕೆಳಗಡೆ 10 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ತಲೆ ಮೇಲೆ 2 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಈ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. 12 12 ಬಂದರೆ 12 ಬರೀಬೇಕು. 10 10 ಇದ್ರೆ 10 ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ 12 12 ಇದೆ, 12 ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 144. 12 ವರ್ಗ 12 12 144. ಕೆಳಗಡೆ 10 ಇದೆ, 10 ವರ್ಗ 10 10 100. 2 0 ನಂತರ 1, 2 0 ನಂತರ ಪಾಯಿಂಟ್. 1.44% is his loss in percentage, right? This is everything about this problem. Moving on to the next one. Here is the next problem on the screen. A buys a water cooler at a certain price and sells it to B at a profit of 20%. B sells it to C at 10% profit. If C bought it for 6,666 rupees, what is the cost price of B in rupees? Here are your options: 5,400 rupees, 6,060 rupees, 5,600 rupees, 6,400 rupees. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಯು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡು ಶೇಕಡಾ 20 ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬಿಗೆ ಮಾರಿದನು. ಶೇಕಡಾ 20 ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬಿಗೆ ಮಾರಿದನು. ಬಿಯು ಅದನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ಲಾಭಕ್ಕೆ ಸಿಗೆ ಮಾರಿದನು. ಬಿಯು ಅದನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ಲಾಭಕ್ಕೆ ಸಿಗೆ ಮಾರಿದನು. ಸಿಯು ಆ ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು 6,666 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡರೆ ಬಿಯು ಆ ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡಿದ್ದನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು: 6,060 ರೂಪಾಯಿ, 5,400 ರೂಪಾಯಿ, 5,600 ರೂಪಾಯಿ, 6,400 ರೂಪಾಯಿ. These are your options. Manjunath has now joined. Namaste Manjunath. Chanbasa is saying it is sort by sort. 60 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಂದನ ಅವರ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ 60 ಇದೆ, 60. Rudragada Patil is also saying the same thing. Everybody is going after the second option, 60 and yes, that is 100% correct answer. 60 is 100% correct. Now let's see how it is 60. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. 60 ಇದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ. ಎಯು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 20% ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬಿ sells it to C at 10% profit. B is selling it to C after keeping a margin of 10%. C
bought it for 6666 rupees. The question mark is on B's cost price. This is the problem in short. ಎ ಬಿ ಸಿ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆಯ್ತು. ಅವನು 20% ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿ 10% ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿ 6666 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಯು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಈ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದನು? ಸೊ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. In case of percentages, it is always one way. This is the point to be noted. Percentage ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ one way, only onward journey, no return journey. This is onward journey and you are not allowed to come in the same on the same road. Okay, ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋದ್ರೆ ಮುಗಿತು, ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, not allowed, no entry. Okay, one way signal. ಇವನು 20% ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು 10% ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 10% ಕಳೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ 20% ಕಳೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. That is 100% wrong method. First we must know correctly which is wrong method, and this is wrong method. Reverse is straight away wrong. Then how to solve this problem? A, B, C, 3 persons are there. A, B, C 3 ಜನ ಇರೋದು. This is cost price, this is selling price. ಇದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ, ಇದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆ, ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ. A ಯು, let us assume that A had bought it for 100 rupees and he will keep a margin of 20% on this and sell it to B. So for every 100 rupees of his investment, A is keeping a margin of 20 rupees. ಪ್ರತಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? 120. He sold it for 120 rupees, and to whom he is selling? He is selling it to B. B must purchase it for the same price, which is 120. A's selling price will become B's cost price. A ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರದು B ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ A ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ B ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. B ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. He will be keeping a margin of 10% and will sell it to C. If you drop 10 from the right hand side, you will get 10%. 10% profit means 12 rupees profit. So he will sell it to C for 132 rupees. So C will have to purchase it for 132 rupees. B 120 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು 10 ಕೈ ಬಿಟ್ಟು 10% ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ 12 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? 132 rupees. ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಸಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ 132 rupees is equivalent to 6,666 rupees. Why? Because C bought it for 6,666 rupees. So 132's equivalent figure is 6666. We want 120's equivalent figure. Why? Because we want the cost price of B. B ಯ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. B ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು 120 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 132ಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾದ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು? 6666. 120ಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾದ ಫಿಗರ್ ಯಾವುದು? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. Cancel them to get the final answer, and we can cancel by 11 here. 11 ones are 11, 2 22, 11 twos are 11 six are 11 six are 12 ones are 12 tens are 10 into 606. 0 as it is, 606 ones are 606. The final answer is 60 60. Okay,
ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 132 ಅನ್ನೋದು 6666ಕ್ಕೆ ಸಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 120 ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಿ ಯ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ 120 ತೋರಿಸ್ತದೆ. 120 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 6060 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. And that is the final answer. So it is very much there in the second option and that should be marked. Next ಹೋಗೋದಾ? No doubts in this? Manjunath DM has now joined. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಜಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಜಿ. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. A fan is listed. What do you mean by listed? Listed means list price, menu price, which is there in the menu. MRP, ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ, marked price. All these mean the same. ಮೆನು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, MRP ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ? MRP ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ MRP. A fan is listed at 150 rupees with a discount of 20%. What additional discount must be offered to the customer to bring the net price to 108 rupees? Your options are 11 1/9%, 15%, 8%, none of these. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿ 20%. ಶೇಕಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ 108 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ? ಅದರ ಬೆಲೆ 108 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 11 1/9%, 15%, 8%, ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ 150 ಇದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 20% ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮಗೆ 108 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 11 1/9, 15, 8, ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. Chanbasa is saying first option 11 1/9%. What about others? ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್, ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. Chanbasaya and Rudragada Patil both are saying first option. Any other answer?
Solve ಮಾಡೋದಾ? Now let us solve this problem. See here, 150 rupees is MRP. List price, MRP, all these are same. 20% discount. Drop 10 from the right hand side to get 10%. 10% is 15 rupees, 20% means double of this, 30 rupees discount. So now it is available at 120 rupees. But we want to purchase it at 108 rupees. We are in need of 12 more rupees discount. And what is this 12? This is nothing but 10%. Right? If you give me 10% discount, only then I will be able to purchase it for 108 rupees, because if you drop 10 from the right hand side, you will get 10% straight away. So 12 rupees means 10%, and this is being asked. This is being asked. This is first discount he has given. The question mark is on the second discount. Additional discount. Right? So what additional discount must be offered? 10% is the additional discount that must be offered. Only then the net price will become 108 rupees. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 150 ರೂಪಾಯಿ MRP ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಅದರ ಅರ್ಥ 120ಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ 108 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 108 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 12 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು. 12 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು? 12 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದು 10%. ಹಾಗೆ 10 ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ 10% ಅಂದ್ರೆ 12 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನೇ ಎರಡನೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ 108 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 10%. ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಈ ಕೆಳಗಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಈ ಮೇಲ್ನೋಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. B.S. Swami is also saying 1. The correct answer is the last option, none of these. Shall we do the next one? Here is your next problem on the screen. Idರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ? Nobody has got doubt in this, right? So shall we go to the next one? Here is your next problem on the screen. A cloth merchant has announced 25% rebate in prices. If one needs to have a rebate of 40 rupees, then how many meters of cloth costing 32 rupees per meter he should purchase? Your options are 6 meter, 5 meter, 10 meter and 7 meter. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನು 25% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ, 40 ರೂಪಾಯಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ಗೆ 32 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಆತನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಆತನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 6 ಮೀಟರ್, 5 ಮೀಟರ್, 10 ಮೀಟರ್, 7 ಮೀಟರ್. The same problem, this is picked from SSC exam, but the same problem has appeared once in case prelims. See, pick and drop cases ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ. Okay, KPSC prelims, he has asked the same problem. Same problem, same, ಎಲ್ಲವೂ same, A to Z same. Okay, pick and drop case from SSC exam to KS prelims. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 6 ಮೀಟರ್, 5 ಮೀಟರ್, 10 ಮೀಟರ್, 7 ಮೀಟರ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲಾತ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ 25% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ 40 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ
ಒಂದೊಂದು ಮೀಟ್ರಿಗೆ 32 ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವನಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಆಯ್ಕೆಗಳು 6 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, 5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, 10 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, 7 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. So almost everybody is giving different answers. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Everybody's answer is different. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. 4 ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊರಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 5 meter. Per meter it is 32 rupees. If he goes for 5 meters, then the bill will be how much? 160 rupees. Why? How do you multiply these two quickly? Half of 32, 16, double of 5, 10, 16 into 10, 160. Now 25% discount. The merchant is already ready to, he is mentally prepared to give 25% discount. What do you mean by 25%? Half is 50%. 50% means 80. 25% means 40. And the customer is happy because he wanted 40 rupees discount and he got it. And when it all happened, when he purchased 5 meters of cloth. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ 32 ರೂಪಾಯಿ, 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 160 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ 32ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ 5ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ. 16 160. ಈಗ 25% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನಂತೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿನೇ ಇದ್ದಾನೆ. 25% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂಗಡಿಯವನು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ 50%, 50% ಅಂದರೆ 160 ಅರ್ಧ 80. ಅದರ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25%, ಅದನ್ನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 40 ರೂಪಾಯಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋದೇನು, ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದರ ಕಾಲು ಭಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. 160 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ, 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಭಾಗ 25% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್. ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ 40 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ 40, ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ and that should be marked. If you don't get 40 here, go to the next option. This is how we can solve this problem using options. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 10 ಮೀಟರ್ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. 32 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್. 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 320 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. 25% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 50% ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ, ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 160 ರೂಪಾಯಿ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25%, ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ 80 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Now let's see how to solve this problem without using options. If you want 40 rupees discount, it should be equivalent to 25% discount. Only then you will get 40 rupees discount. So 25% should be equivalent to 40. Only then both will get satisfied, right? So 25% means 40 rupees. 50% means 80 rupees. 100% means 160 rupees. What is the meaning? The bill must read 160 rupees. Only then both will get satisfied. If the bill
is to read 32 rupees, then he will have to purchase only 1 meter. If the bill is to read 160 rupees, how many meters he must purchase? Always question mark on the right hand side. First one always in denominator, rest in the numerator. 16 tens are 16 twos are 2 ones are 2 fives are. The final answer is 5 meter. This is how we can solve this problem by direct method. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು 25% ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಇಬ್ರು ಡಿಸ್ಸಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದು. ಇವ್ನಿಗೆ 25% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ನು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಆಗಬೇಕು, ಇಬ್ರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದು. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆದಾಗ 25% ಅಂದ್ರೆ 40, ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50%, ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80 rupees, ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100%, ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 160 rupees. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 160 rupees ಆಗಬೇಕು. 32 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 160 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. 25% ಅನ್ನೋದು 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಮ. 100% ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಿಲ್, ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಲ್ಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. 25 ones 25 fours, ಅದರ ಅರ್ಥ 160 rupees ಬಿಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಇಬ್ರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದು. 32 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 160 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಲಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, 5 meter. I don't think there is any doubt left out in the problem. ಇರೋಬ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. Here is your next problem on the screen. A shopkeeper gives 2 successive discounts of 7% each on the market price of 20,000 rupees of an article. The selling price of the article is in rupees. Your options are 12,978 rupees, 19,278 rupees, 18,927 rupees, and the last option is 17,298 rupees. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನು 2 ಸತತ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಾದ 7% ಹಾಗೂ 7% ಅನ್ನು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 12,978 ರೂಪಾಯಿ, 19,278 ರೂಪಾಯಿ, 18,927 ರೂಪಾಯಿ, 17,298 ರೂಪಾಯಿ. ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್, SD, ಸತತ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು. 2 ಸತಿ 7% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. MRP ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ ಏನು? ಫೈಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್. See, the digits are just jumbled here. 1 2 1 2 978 978. Here also they are jumbled. 1 7 1 7 2 9
298. See, just the numbers are jumbled, the digits are jumbled. You can drop your answer in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. Yes, almost everybody has answered it correctly. 17298, the last option, right? The last option is correct answer. Now let's see how to solve this problem quickly. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. MRP 20,000 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. First 7% discount, and discount is always on MRP, right? 7% discount. 7 per means line, cent means century, off means into, 20,000. 0000, 7 2s are 1400. So the first discount, which is 7% on MRP, will be 1400 rupees. So in 20,000 rupees, 1400 less. This is discount. 1400 less 18,600, right? Next. Now he is again ready to give 7% extra successful discount. 7% extra discount. 7 per means line, cent means century, off means into, 18,600. 0000, 186 into 7. 7 6 are 42. 7 8 are 56, 60. 7 1s are 7 plus 6. So 1,302, right? Now 10 minus 2, 8. 10 minus 1, 9. 6 minus 4, 2. 8 minus 1, 7, 1. So the final answer is 17298. This is the selling price of the article. This is the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ MRP ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 7%. 7% ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಯ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 7 ಅಂದರೆ 7, ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಲೈನ್, ಶತ ಅಂದರೆ 100. 0000 ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ 7 2 14, ಇವೆರಡು 0 ಅಂದರೆ 1,400 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 18,600. ಮತ್ತೆ 7% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಮತ್ತೆ 7% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 18,600. 7% ಪರ್ ಅಂದರೆ ಲೈನ್, ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಚುರಿ, ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 18,600. 0000 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಇದು ಎರಡನೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1,400, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1,302. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು 7% ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. 1,400 is different, 1,302 is different, though both are 7% each. Okay, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 17,000. The final answer is 17,298 ರೂಪಾಯಿ. Okay, it is very much there in the last option. That should be marked. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. A watch is listed for 230 rupees and is sold at a discount of 12%. The selling price of the watch is ಒಂದು ವಾಚ್ನ ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ 230 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ವಾಚ್ನ ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ 230 ರೂಪಾಯಿ. 12% ರಿಯಾಯಿತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಿದರೆ 12% ರಿಯಾಯಿತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ಆ ವಾಚ್ನ ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 27 rupees 60 paise, 276 rupees, 202 rupees 40 paise, 257 rupees 60 paise.
These are your options. You can drop your answer in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, the most important point to be noted here is you can surely solve this problem without using pen and paper. That is the most important point. You don't have to do any calculations here. And these are not my own options. These are the original options. And all these problems are picked from old question papers of SSC exam, right? So these are all original options. And see here, 230 is the list price, menu price, MRP. After discount, it will be surely less than 230. This is more than 230 out, more than 230 out. And this one is too less an amount. Okay, he is giving just 12% discount. Even if you take 10%, 10% is 23 rupees discount. So it will be around 200 and something, right? So it can never go to this extent, 27 rupees, right? Therefore, these three straight away can be dropped. The correct answer is the third option, 202 rupees 40 paise. In this way, we can solve this problem without using pen and paper. Without giving a second thought, you can map the correct answer here. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ 230 ರೂಪಾಯಿ. $12%, 12% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ವಾಚ್ನ ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಈಗ 230 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ MRP. 12% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. 230ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದು 230ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು 230ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಎಂದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬರೀ 12% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು 100 ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ 12% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 27ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಔಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ third option, 202 rupees 40 paise. Now let's see how to solve this problem by direct method. This is MRP and 12% discount is always on this MRP. 12% per means line send me century, off means into 230. 0 will get cancelled. 2 6 are 2 5 are, right? 6 into 3, 6 into 2. Go for doubling. 138 double 276, 5 double 10, 26 rupees 60 paise. 26 rupees 60 paise. This much discount he is getting. 10 minus 6 4, 10 minus 8 2, 13. Out of 13, if you remove 3, you will get 10. Okay, 3 minus 3 0 only. 2 as it is. So 202 rupees 40 paise. Is it there in the options? Yes. The third option, 202.4 is the final answer. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 230 ರೂಪಾಯಿ MRP ಇದೆ. MRP ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು. 12 ಪರ್ ಅಂದರೆ ಲೈನ್, ಸೆಂಟರ್ ಸೆಂಚುರಿ, ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 230. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಾ. ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಕೆಳಗಡೆ 10 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. 27 ರೂಪಾಯಿ 60 ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೆಲೆ, ವಾಚ್ನ ಬೆಲೆ 230 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 27 ರೂಪಾಯಿ 60 ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಂತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ?
202 ರೂಪಾಯಿ 40 ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ. That is the final answer that is being asked. Here is your next problem on the screen. Is the problem on simple interest and compound interest. The simple interest on a principal for 6 months at an interest rate of 10% per annum is 100 rupees. What is the principal amount? Your options are 1000, 2000, 1500, 2500. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಮೊಬಲಗಿನ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 10ರ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ 100 rupees ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಸಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 1000, 1000 ರೂಪಾಯಿ, 2000 ರೂಪಾಯಿ, 1500 ರೂಪಾಯಿ, 2500 ರೂಪಾಯಿ. These are your options. You can drop your answers in here in the live chat. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 10% ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ 100 rupees ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಸಲು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? Yes, 2000 rupees is correct answer. Now let's see how to solve this problem. 2000 rupees is of course correct answer. ಈಗ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು 2000 ಸರಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿರೋ ದುಡ್ಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಸಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲಗು, ಅಸಲು, ಮೂಲಧನ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸಾಲ ಮಾಡಿರೋ ದುಡ್ಡು, all these mean the same, which we don't know. 6 months, divide it by 12 and convert these months into years. ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ 12 ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಯರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇಯರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಇಯರ್ಸ್. ಫಾರ್ 1 year, for 100 rupees, 10 rupees is the interest. Okay, and this is given 6 months ಗೆ 10% ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 100 rupees ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ones are 6 twos are 0 0 will get cancelled. We want P. 2 into 10 20, 20 into 100 gives you the final answer. That is the final answer, 2000 rupees. Okay, we don't know how much we have borrowed. It is for 6 months. To convert 6 months into years, you will have to divide it by 12 into rate of interest 10%. This is in years. That is the reason why we are converting these months also into years, and for that you will have to divide it by 12. And if you multiply all these things, you will get to see the simple interest, which is given 100 rupees. Cancel all these things, shift everything else to the right hand side, and you will get the final answer P, 2000, which is the final answer. Moving on to the next one. A sum of 2000 is invested on simple interest for 3 years at the rate of 10% per annum. Then the amount will be, your options are 2900, 2600, 2300, 2500. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು
3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 10 ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಂತೆ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 2900 ರೂಪಾಯಿ, 2600 ರೂಪಾಯಿ, 2300 ರೂಪಾಯಿ, 2500 ರೂಪಾಯಿ. These are your options: 2900, 2600, 2300, 2500. ಮೊತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೊತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ದುಡ್ಡು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? First he will have to return his 2000 rupees back to him, and over and above that he will have to pay the simple interest. Together, how much you are returning in the end? That's the meaning of this problem. Amount stands for the principal amount plus the interest part. Together will be how much? ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. 2000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಫಾರ್ 3 years, rate of interest 10%, 0000, 20 tens are 200 into 3, 600 you will have to pay interest. This is simple interest. The first thing is he will have to pay his amount back plus 600 rupees extra. Total 2600 rupees. This is the total amount to be returned in the end. That's the final answer. 2000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಡೌನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ 600 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 2600 rupees. Here is your next problem on the screen. The simple interest on a sum for a certain number of years is same as the rate percentage of the interest is equal to the sum itself. The number of years is equal to, your options are 5, 10, 8 and 1. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಮೊಬಲಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಂತೆ ಆಗುವ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಅಸಲಕ್ಕೆ ಸಮನಾದರೆ ಕಾಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 5, 10, 8, 1. Ravi has now joined. Let me welcome Ravi to Unacademy. Neelama Patil, B.S. Swami, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. Chandana is saying 10. This is a bit difficult problem only because we are not comfortable with the language. Okay. So this problem has got more to do with the words than the numbers. Simple interest on a sum for a certain number of years. We don't know how many years.
We don't know how many years. And same as the rate percentage of the interest. Rate of interest is also same. What else? Principal amount is P. And if you multiply all these, you will get simple interest, which is equivalent to the sum itself, meaning again it is P. Okay. The question mark is on the number of years. How many years? PP will get out. T into T, shift 100 to the other side. 10 into 10. T into T. T means 10. That is the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಏನಿದೆ ರೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇದೆ. ಪಿ ಪಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟಿ ಇಂಟು ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಲಿ, 100ನ ಆಸೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿವೆ. ಟಿ ಇಂಟು ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಅಂದ್ರೆ 10 into 10, ಟಿ ಇದಲ್ಲೆಲ್ಲ 10 ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಟಿ ನ ಬೆಲೆ 10. ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೌದು, ಬಡ್ಡಿ ದರನೂ ಹೌದು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೌದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, 10 years. The final answer is second option, 10. And Chandana had answered it correctly. Yes, Ashwini Yadwad, Chandana, Chanbasaya, all of them had answered it correctly, including B.S. Swami. Good. Bit difficult problem, but still you people have managed it. Very good. 2 more to go. 2 more problems. We have got only 11 problems in this session, and we are here on the 10th, last but one. ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. So kindly bear me for 10 more minutes maximum. The rate of simple interest for which a sum of money becomes 5 times of itself in 8 years is, your options are 30%, 40%, 50%, 55%. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಮೊಬಲಗು 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾವ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಮೊಬಲಗು 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪಟ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 30%, 40%, 50%, 55%, 30, 40, 50, 55. These are your options. $30, $40, $50, $55. Which one will you mark? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು 5 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. At what rate of interest a certain sum of money becomes 5 times in 8 years? Try ಮಾಡ್ತೀರಾ? Spend 2 minutes on this. Chandana TP is saying 40%. What about others? How much others have got? Chanbasaya is also going with 40. The second option. Now Chandana TP has changed her answer to 50%. And in the examination hall, you are not allowed to change your answers. Okay. Only one chance will be given to you in the exam, and you will have to mark the third option in the very first instance.
What 50% is correct answer. Now let's see how it is correct. Assuming you have invested 100 rupees. Assuming you have invested 100 rupees. And you want your money to become 5 times. 5 times means 500 rupees. If you give me 100 rupees, I will have to return how much? 500 rupees. And for that to happen, 400 rupees should be the simple interest. Only then I can give you 100 rupees amount back plus 400 rupees simple interest. Together it is 500. So on 100 rupees for 8 years, at what rate of interest? Simple interest will be 400. 100 will get cancelled. We want R. R stands for rate of interest. 8 ones are, 8 fives are. The final answer is 50%. This is the final answer. Is it there in the options? Yes, third option is correct answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು 100 rupees ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ 5 ಪಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು. ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಮ 100 ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ 400 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಬಡ್ಡಿ ದರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 6%, 6%. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 8 ವರ್ಷ. 100 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 8 ಒಂದ್ಲೆ 8 5ಲೆ 40, ಮುಂದೆ ಒಂದು 0. 6 ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ 50%. 6 ಅಂದರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರಲೇಬೇಕು? 50% ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ 50% ಬಡ್ಡಿ ದರ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 5 ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. If one man or 2 women or 3 boys can do a piece of work in 44 days, then the same piece of work will be done by 1 man, 1 woman and 1 boy in. Your options are 21 days, 24 days, 26 days and the last option is 33 days. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ 3 ಜನ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 44 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೀಗೆ 3 ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ? You can drop your answer in the live chat, and this is the last problem of this session. Tomorrow my YouTube online class is scheduled at 6 p.m. and night at 10. These two on YouTube channel, free live class. One is on reasoning and one is on maths. This will be on reasoning and this will be on maths. Any answer here? Manjunath is saying 24 and 24 is of course correct answer. Good Manjunath ji, keep it up. Now let's see how it is 24 ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ 3 ಜನ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ? 44 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷ, ಒಬ್ಬಳೇ ಮಹಿಳೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಹುಡುಗ. ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷ, ಒಬ್ಬಳೇ ಮಹಿಳೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ? ರೈಟ್. So this is the problem in short. One man or two women or three boys can finish a piece of work in 44 days. In how many days can one man, one woman and one boy, all these three together do it? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, there is a trick. ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಆ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಟ್ರಿಕ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ 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 ಅಂತ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ 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 ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಪುರುಷನ ಕೆಳಗಡೆ ಪುರುಷ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಕೆಳಗಡೆ 3 ಜನ ಹುಡುಗರು. 1 2 3 ಕೆಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೂಸಿಂಗ್ LCM. 1 has become 6 times, ಮೇಲೆ ಕೂಡ 6 times. ಕೆಳಗಡೆ 2 ಹೋಗಿ 6 ಆಯ್ತು, 3 ಪಟ್ಟು ಆಯ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ 3 ಪಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ 3 ಪಟ್ಟು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ. 3 × 6 ಕೆಳಗಡೆ ಡಬಲ್ 6, ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಬಲ್. 6 + 3 + 2 6 3 9 2 11 11/6. ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳಿಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. 44 ಡೇಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು. 11 1s are 11 4s are 6 4s are 24 days is the final answer. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಪ್ಲಸ್ 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 ಆರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಪ್ಲಸ್ 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 ಇರೋನು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ನಂತರ ಪುರುಷನ ಕಡೆ ಪುರುಷ, ಮಹಿಳೆ ಕಡೆ ಮಹಿಳೆ, ಹುಡುಗರ ಕಡೆ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳೆದು ಡೇಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ನಂತರ ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ. This trick can be used only in this kind of problems. Or in the beginning, plus 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 in the end. Only then. First we will have to write all these plus plus plus. Then below man man, below woman woman, women, below this boy boys. Simplify this. In the end, once we simplify like this, draw a line and write these days here, and the number in the last place, denominator, that should be scratched and should be written in the numerator like this. 11 1s are 11 4s are 6 × 4 will give you the final answer, 24 days. So this is everything about this problem. 24 days is second option, correct answer. So thank you for being live with me. Take care, bye bye. And if you are not yet subscribed, do subscribe this channel, like it, share it, and be notified. Thank you one and all. Take care, bye bye, see you.